sin esperar más, voy a dar la bienvenida a todo el mundo y hacer una muy breve presentación de nuestro ilustre invitado esta noche. Tenemos la gran suerte de la presencia de Riccardo Giacconi, Premio Nobel de la Física en 2002. De hecho, los logros de Ricardo son bastante mayores de meramente tener el Premio Nobel de la Física, porque recibió el premio por ser el casi inventor y seguramente el pionero principal de todo lo que es la astronomía de rayos X, que es una rama totalmente novedosa de la astronomía en la segunda parte del siglo XX. Pero, no solamente inventó el concepto del telescopio de rayos X, inventó no solamente el concepto, sino en la práctica lo inventó él, sino también se dio cuenta de la aplicabilidad de la óptica de rayos X para mejorar la diagnóstica de rayos X en muchas situaciones médicas, con lo cual muchos avances de los scans de 3 dimensiones de cuerpos humanos en hospitales se basan en sus conceptos y sus inventos aplicados a la astronomía. Y después de pilotear, un poco metafórico, esa ciencia, lanzando cohetes, después satélites, organizando los experimentos en rayos X, después sirvió con gran eficacia y brillo como el director del telescopio espacial Hubble, el Instituto del Telescopio Espacial Hubble, en un momento absolutamente crítico en su desarrollo. Y después dirigió el Observatorio Europeo Austral, el observatorio más grande y más importante óptico del mundo, y también jugó una parte clave, absolutamente clave, es difícil exagerarlo, en su desarrollo. Y muchas cosas más, pero no quiero monopolizar la presentación, con lo cual yo creo que simplemente quería dar la idea de la importancia de su persona, sus logros. Y ahora nos va a hablar sobre este título, Astronomía en un mundo plano. Ricardo. Well, I should start by saying that I'm very glad to be here. It's always nice to be able to share thoughts and results with people who are interested. And so I'm very grateful to the organizers of this meeting and to the city of ALMERÍA who which are giving me a chance to meet with you. Dice que está muy contento de estar aquí, dar las gracias a los organizadores, a la ciudad de Almería, porque siempre les grata compartir su experiencia y sus pensamientos con gente que muestra interés. I will start by explaining a little bit the title of the talk tonight by telling you that I've been reading a book recently written by Thomas Friedman, who is a reporter for the New York Times, and which had a very interesting book entitled "The World is Flat." Quiero explicar el porqué del título de su charla, porque se basa en el hecho que está leyendo un libro por un periodista del New York Times, Thomas Friedman, el libro que se llama El mundo es plano. And the author shows the tremendous impact of the reduction in trade barriers and the entry of huge competitive forces in a world free market. El autor muestra la inmensa importancia de
la bajada de las barreras al comercio y la introducción de fuerzas masivas de competencia en un mercado libre. And in particular, that the use and diffusion of information technology has permitted many of the current advances in productivity and standards of living of both China and India, which include about half the world population. And so, in the sense that he means it, is the world is flat, means that there is competition on a level field. Que en particular la introducción de la tecnología de la información ha permitido avances muy significativos en las economías, sobre todo de la India y de China, y en este sentido significa que el mundo es plano porque implica que hay igualdad de competencia en un campo de juego nivelado. And what struck me was the fact that we astronomers have been removing barriers to knowledge for the last 25 years by making it possible to astronomers in any discipline and in any country to receive the highest quality data from the very best telescope we have in the world in all the wavelengths of the spectrum. En el mismo sentido, durante más de 25 años los astrónomos hemos permitido el intercambio de datos de información de todos los telescopios, los mejores en el mundo, a cualquier persona en cualquier país para permitir trabajo en este plano de igualdad. The data that are made available are calibrated, cleaned, and ready for immediate scientific use. And I thought that I would try to discuss what the effect may be with respect to science and also with respect to the public appreciation of what is going on. Estos datos no solamente son datos crudos, sino son datos calibrados y listos para su uso. Entonces, el profesor Giacconi pensó en explicar el progreso de la ciencia bajo esta óptica, cómo también influye eso en explicar el progreso de la ciencia al gran público. And so I thought I would start by providing a background on where we are now, our current level of progress in astronomy, by going back maybe 500 years. Entonces, empezando para dar un punto de referencia a nuestra situación actual, va a empezar hace 5 siglos. Well, we are very lucky today to live in a period of astronomy which is one of the great periods of astronomy. And in particular, last year there was the celebration of the 100 years since the publication of the 3 famous papers by Einstein, one on the energy of the light, one on Brownian motion, one on special relativity. And so if we look at these 100 years, we can compare these 100 years to the 100 years or so that went from the publication, the first publication of Copernicus' work, to the year 1704, which was the publication of optics by Newton. Pues para dar una comparación interesante, el año pasado celebramos el centenario de la publicación de los 3 artículos claves por Einstein, uno sobre las cuantas de luz, otro sobre el movimiento browniano, otro sobre la relatividad especial. Y es interesante comparar ese siglo con el siglo que empezó con Copérnicus, el modo heliocéntrico, hasta 1704 con la publicación de la óptica de Newton. So I first, maybe we go there. I first would like to show you some way to
Copernicus had great difficulties in convincing himself that wanted to publish his book of the revolution of the orbital spheres. And in fact, it was published after he died in 1543. And it was, of course, it's marked as the first adoption in the Western world, anyway, of an heliocentric system where the sun is at the center of the motion of the planets. He actually didn't completely believe in that, nor was he really first, but he marks an important time where we first start getting away from the prejudices and the errors and the fog, so to speak, which was created by Aristotelian physics. Pues ese es Copérnico que tenía inseguridad sobre si publicar o no sus propias teorías, que al final se publicaron en su completitud después de su muerte. Y incluso él no era el primero de proponer el Sol en el centro del sistema planetario, pero básicamente su teoría heliocéntrica marca un punto de partida, un punto donde se despejó la niebla impuesta previamente por las ideas de la física de Aristóteles. The next step is observational, and the first one is the one of Tycho seeing the new star in the sky. Now, it's difficult to bring oneself back to the time, but the idea that the sky was not eternal and unchangeable, but that there could be changes in it, was horrifying to most people at the time. And so this was an important point to show that there were changes in the sky. It wasn't eternal and perfect, there were changes. El siguiente punto es lo de Tycho, y no todo lo que hizo Tycho, sino un punto que él midió, descubrió y observó una estrella nueva, o una supernova literalmente, y que el impacto sobre la gente en general se debe al descubrimiento de la imperfección del cielo. Antes el cielo se considera como un sitio totalmente perfecto, inamovible, totalmente constante, y vino como un choque cultural de encontrar que no. Of course, I won't go into all of the work of Tycho, nor of any of the others, except to say that one more thing should be said, and that is that he brought a level of methodology and of precision to the measurement of the stars, which was being done essentially with a piece of wood and two nails, was the typical telescope, that had never been achieved before. And that carefulness, taking of the data, methodological precision, and even he used to make archives. He had a sphere on which he would mark very precisely the position of the stars. Otro aspecto de Tycho que vale mucho la pena era su método, su precisión de no solamente acumular datos de una forma cruda, sino con instrumentación, con método de tomar datos y método de archivar los datos. Tenía una esfera donde marcó con cuidado la posición de cada estrella. Now the next step is even more complicated and surprising. We are at a period where we are changing from medieval science to science as we understand it nowadays. And this is the work of Kepler, who starts off being an astrologist as well as an astronomer, who believed in the possibility that the planets were on orbits described by the geometrical solids. And finally, in 1609, comes out with Astronomia Nuova, in which he gives the laws of motion of the Earth of Mars around the Sun. And
he uses the data of Tycho, but it's the first expression of a mathematically correct formulated motion of the kinematic motion of the planet. Y el paso siguiente se refiere a Kepler, que marcó un tipo de personaje de transición entre el medievo y la forma moderna de hacer ciencia. Él creía que las órbitas de los planetas están relacionadas. You have to show that. That's it. That's Kepler. Eso fue Kepler, que se me escapó. Ya That's está. it. Que pensó que las órbitas de los planetas se organizaron en términos de los sólidos perfectos geométricos de los griegos. Eso fue puro misticismo, pero después, en 1609, sacó su teoría de los movimientos de los planetas basado curiosamente en las medidas de Tycho, que es una teoría matemática cinemática moderna. The next step again is brought about by the invention of the telescope, which is used by Galileo. That was his first telescope. He didn't actually invent it, but he used it very effectively for the first astronomical observations. And what he observed, apart from the Medicean planets and so forth, was the moon. And entonces, el siguiente es Galileo, con su perfección y uso del telescopio. No fue su invento, pero él la perfección lo utilizó, observó los planetas y la luna. And again, the cultural shock there was to say that the moon, which had valleys and mountains, was made of the same matter as Earth. Y el impacto cultural ahí es que se podía ver que la luna, que tenía sus montañas, sus valles, etc., estaba hecha de la misma materia que la Tierra. And finally, the synthesis of Newton with the laws of motion, the law of gravity, and finally the discovery of the nature of light and the division of light in its spectrum, which is based on all of the work of the previous previous scientists, but that gives for the first time a fully integrated and mathematically integrated description of the world, so that he could actually predict now the motions of mechanical bodies. Este siglo se colmó por los trabajos de Newton, que descubrió la gravedad, las leyes de movimiento, rompió la luz en sus colores de forma experimental y hizo una síntesis matemática que le permitió no solamente seguir los movimientos de los astros, sino predecir además una teoría en términos modernos. So what did these people in this century achieve? Well, they removed a lot of errors and preconceptions. The sun does not rotate around the earth. That was one of the sky is not eternal and immutable. Objects in the sky and on earth are made of the same substance. The earth moves around the sun in an ellipse. Bodies have inertia both when they are at rest and when moving. Entonces, como resultado de toda esta investigación metódica, se quitó preconcepciones de los aristotelianos. El Sol no gira alrededor de la Tierra. Los objetos en el cielo no son eternos ni inmutables. Los objetos en el cielo, en la Tierra, se hacen de la misma sustancia. La Tierra gira alrededor del Sol en una elipse. Y los cuerpos tienen inercia tanto cuando está en movimiento como en reposo.
the Newtonian synthesis had a tremendous impact on our view of the universe, but also in permitting the evolution of science beyond the points at which we have been reached, and in fact, in making possible the Industrial Revolution. And Koestler, which is an author I particularly like, considers the most important change in human history greater than what could have been brought about by a biological mutation. So this change of mind, which was brought about by these people, had tremendous influence on the life of mankind as a whole. Y como resultado de esta revolución científica, la síntesis de Newton y sus consecuencias, había un impacto no solamente en nuestros conocimientos y en nuestra civilización completamente, y fue un precursor necesario de la revolución industrial. Y cita el autor Koestler, que dice que estos cambios son los cambios más importantes en la historia humana, más importantes que una mutación genética. So now let's get to our century, and in this century is when we have been able for the first time to answer questions that mankind has been asking all along. So the first thing would be, how old is the universe? How did it start? How big is it? How do stars form and evolve and die? What makes them shine? How do galaxies form and evolve? How do the elements are formed? How are planets formed? None of these questions could be answered before 1950, practically speaking. Yes. Bueno, gracias a los avances del siglo XX, ahora el ser humano está capacitado de dar respuestas a las preguntas de siempre, como ¿cuál es la edad del universo? ¿Cómo empezó? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo se forman las estrellas? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo mueren? ¿Por qué brillan? ¿Cuál es su mecanismo de producción de luz? ¿Cómo se forman las galaxias? ¿Cómo se forman los elementos y los planetas? En los últimos 50 años las respuestas están allí delante nuestro. Now, in the last 50 years, so that was the first 50 years since 1905, but in the last 50 years, our rate of discoveries has increased very, very rapidly, because we have powerful new observatories on the ground and in space. Space is important because from space we can observe the entire range of colors, wavelength, emitted by stars. And maybe we can show that one. That's it. You want to translate, or you want to go at this last 50 years? En los últimos 50 años, avances se han cumplido con gran rapidez gracias a los avances técnicos en medios para poder observar toda la gama de las longitud de onda del espectro electromagnético de las estrellas, todos los colores. Y es un elemento importante es el uso del espacio en esto. Yes. So the next 4 slides or so, we go one by one, but it shows a picture of the Hubble Space Telescope. El telescopio Hubble. The Chandra, which is an X-ray telescope. El telescopio de Rayos X en satélite Chandra. On the ground, the very large telescope of ESO. En el suelo, el VLT, el gran telescopio de ESO en el sur, en Chile. European. The next one, the very large array, a radio astronomy telescope on the ground. El complejo muy grande, very large array, radiotelescopio en el suelo en Norteamérica. Now, there are many, many other instruments which I can't describe, but these
fix the ideas because they are among the most powerful that we have ever built. There is another aspect to which has become important in producing the results which we have obtained, and that has to do with the much increased use of computers. And the next slide will show what do I mean by that. First of all, put yourself at the focus of the Hubble Space Telescope. You are receiving images with such an incredible speed of information transfer that it's like trying to drink water from a fire hydrant. Pues los telescopios antes eran representativos, pero dentro de los más potentes que hay, una selección. Pero además de la instrumentación, un aspecto muy importante y crítico a la hora de asimilar más datos es el uso de los ordenadores. Y eso como ejemplo, eso es un diagrama del flujo de datos en el telescopio VLT. Y hay que imaginarte al foco primario de un telescopio de este tipo, donde el ritmo de recepción de datos es como intentar beber agua de un surtido de los bomberos. Es imposible asimilar. And what has happened is that not only the instruments are producing all of this information, but that the very process of doing the research has been automated to a very large extent. Es no solamente manejar los datos, sino la producción del proceso de investigar ahora está totalmente, mucho más automatizado que antes. So I will not go through all of those boxes except to say that the systems which are used now essentially go from the proposal, which has to be reviewed and approved and so forth, through the planning of the observations, and the planning of observations of a telescope like Hubble requires a computer system, a programming system, which is one of the largest in the world, including defense software, including the banks, including all of this. No voy a explicar en detalle este esquema, pero es para ilustrar que todo el proceso de hacer la astronomía hoy día está programado. Para preparar las propuestas que se tienen que evaluar y el proceso de organizar las observaciones en el Hubble Space Telescope necesita el uso de un ordenador y programas igual o más complicados que los de los bancos, de la defensa, de cualquier otro estamento. The calibration of the data, which normally was a task that was painfully done by the scientists, has to be done automatically so that the data can be calibrated as they come in. You can't put them someplace and then go back to them to calibrate because it would take you forever. Y eso es muy importante en cuanto a la calibración de los datos. Ahora también eso se tiene que automatizar de tal forma que el flujo de datos sale calibrado. Uno no puede aplazar eso y hacerlo después porque si no nunca se haría. In some of the work, artificial intelligence technique have been used, or expert systems as they are used. That is, computer systems which learn by doing this work are more effective ways to give us the data, to analyze them, to catalog them. En algunos aspectos la inteligencia artificial o más sistemas expertos han utilizado sistemas que aprenden de su experiencia a mejorar su propio funcionamiento. Okay. Now, so I would say that just like I said before, what we had learned in the first 50 years, now I would like to use some pictures to show you what we learned in the last 50 years. And basically I will concentrate only on two things. One is that we have discovered new forms of matter,
And the other one that we have discovered new ways in which a celestial object produce the enormous energies that we see in them. Y ahora va a empezar a ilustrar algunos de los descubrimientos del último medio siglo y va a hacer hincapié en dos aspectos. Uno es el descubrimiento de nuevas formas de la materia y otro es la investigación de nuevas formas de producir energía en los sistemas astronómicos. I apologize because I will go through very fast, so just take these as titles of things more than full explanations. So the first thing is, we all know now how normal stars produce their energy, that is by burning their nuclear fuel, and the sun is shown there, and we all know it. When, however, the nuclear fuel is exhausted, then a star can no longer keep up its surface against the gravitational pull exercised by its mass. And so we know now that we are going through various stages of compression of the matter inside a star. And the next slide shows what a typical thing can be. The first box, if you wish, is matter as we know it, at a density of about 1 gram per cubic centimeter. You want to do that? Okay. Antes dijo que no las ilustraciones son esas, son ilustraciones un poco rápidas, botones de muestra de cada proceso, no puedo entrar en todo detalle. Empezó diciendo que el Sol, sabemos bien cómo el Sol produce su energía, es el proceso de fusión nuclear, que ya es casi convencional, como el bomba de hidrógeno, pero al terminar de producir su energía nuclear, una estrella pasa por varias fases de otro tipo de producir sus energías, ilustradas en este diagrama. Y ilustradas mediante la densidad de cada fase de materia en cada proceso. El primero es materia normal, nuestra materia aquí, con densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. In the sun, the density is already of 1,000 grams per cubic centimeter. En el centro del Sol, eso es 3 órdenes de magnitud más, ya comprimido bastante. Okay. In a white dwarf, which is a star of the mass of the sun, but the size of the Earth, then the density is already grams per cubic centimeter, and the only thing that can support the white dwarf then is quantum mechanics. Una enana blanca, que es una estrella con la masa más o menos del Sol y el tamaño más o menos de la Tierra, la densidad en el centro son 1.000 millones de gramos por centímetro cúbico, y la única fuerza capaz de resistir esta presión es una fuerza cuántica, la mecánica cuántica. If we go a step further, we come to a situation in which all of the matter becomes a neutron gas, and that's why we call it a neutron star, and it is a star of a mass approximately the Sun, but a radius of 10 kilometers. Y la fase siguiente es una estrella increíblemente densa, con la masa de una estrella como el Sol, pero dentro de un radio de 10 kilómetros. Eso es una estrella de neutrones, toda la materia es neutrones. If one goes even further and has bigger mass, that is a star which is more massive than the Sun, then we know of no force in nature that can prevent it from collapsing, and collapses into an object which has much higher density, infinite density to a certain, from a certain point of view, and from which light cannot escape. And that's why we call it a black hole. Y si hay más masa concentrada en un volumen similar o más pequeña, la densidad resulta tan alta que no hay fuerza conocida
que va a impedir su colapso. Entonces está en colapso, ni siquiera la luz se lo puede escapar. Y eso es porque se llama un agujero negro. So next, what I would like to show is, it's the crab nebula, that's if it works. It works, okay. This is a neutron star. What you are seeing are two pictures, one obtained with the Chandra X-ray Observatory, the one on the left, blue, and the one on the right is obtained with the Hubble Space Telescope. The picture, this is the movie, is a sequence of pictures that was taken at distances about a month from each other. And what you are seeing is the shock waves propagating out from the neutron star, which is rotating very rapidly, which is providing through its magnetic fields acceleration of particles to very high velocity, close to the velocity of light, and which provides energy for all of this by its rotational energy and being able to emit through this mechanism 1,000 times more energy than the sun. Pues estos dos videoclips son de una serie de neutrones. Realmente son vídeos, pero se componen en cada caso de fotos fijas con separaciones de un mes aproximadamente en secuencia. La de azul está hecha por el satélite Chandra en rayos X y el otro, el rojo, es en el óptico por el telescopio Hubble. Muestran la rotación de la estrella central que mediante su rotación, acoplada por campo magnético al gas en su entorno, es capaz de producir toda la energía de su entorno con una eficiencia 1000 veces mayor que la eficiencia del Sol. Okay. I will show you I will go very fast now because I think we are running out of time or something. No, it's okay. We are doing okay. Was the discovery of binary X-ray sources. These are binary star systems which are composed of a normal star and either a neutron star or a black hole. The first that you see, the first picture you see is Hercules X1. It's an artist's conception. We cannot take that picture directly. And what you are seeing is that the gas from the normal star falls onto the neutron star. Now, why is that strange, bipolar flow? It's because there are very strong magnetic field, and the gas, as it tries to fall onto the neutron star, gets ionized. It's like a conductor, and so it must follow the magnetic field. Pues aquí es otro tipo de fuente fuerte de rayos X. Es una binaria de rayos X, compuesta de una estrella normal, la más grande, y dentro de la envolvente blanca una estrella de neutrones muy pequeña. Ese es un dibujo, no es una foto. Y la cuestión es por qué la parte del gas alrededor, es gas que sale de la estrella normal y se cae sobre una estrella de neutrones. Y la cuestión es por qué asume esta forma tan rara, un poco como un fantasma. Y la razón es que una estrella de neutrones tiene un campo magnético muy fuerte y el gas, que es un plasma, tiene que seguir el campo magnético, asumir un formato guiado por el campo magnético. There are other stars, also binaries, in which the collapse object, that is the small star, is a black hole. Since it is a black hole, it doesn't show magnetic field outside its event horizon, and you are not seeing the black hole itself, you are simply seeing the gas which is trying to rush into the black hole. And this particular one is Cygnus X1, was the first star
the first black hole of stellar mass which was discovered. Otro tipo de fuente, también un binario de rayos X, consiste en una estrella normal, grande, y un agujero negro. El agujero negro no muestra un campo magnético fuera de su horizonte, y entonces el gas, lo que se ve no es el agujero negro, sino el gas cayéndose sobre el agujero negro y emitiendo rayos X muy fuertes. Este ejemplo es un dibujo, pero es de signos X1, que es el primer agujero negro de masa estelar que se descubrió. The point of showing you these two pictures, these binaries, is because in these binaries it was the first time that we could see a different type of energy generation, which was due to the fall of normal material onto one of these very compact objects. Y la razón de ilustrar estas dos binarias eran los primeros ejemplos donde se encontró energía producida por la caída de materia normal sobre un objeto muy compacto. In this process, for each proton, for each hydrogen atom that is used, we can extract 10 times more energy than we could extract if we burned that atom in nuclear fusion. En este proceso, para cada átomo de hidrógeno que se usa, se puede extraer 10 veces más energía que si el mismo átomo se utilizara en un proceso de fusión nuclear. And when we go to, instead of looking at stellar type system, we look at galactic type system, which contain massive black holes with masses of 100 million solar masses. These processes are the ones which produce the emission from quasars, active galactic nuclei, the most luminous objects in the cosmos. Y estas son estrellas, pero cuando llegamos a los objetos muy masivos en los centros de las galaxias, agujeros negros con masas de hasta 100 millones de la masa del Sol, esos mismos procesos producen cantidades tremendamente grandes de energía que hacen de ellos los objetos más luminosos en el universo, que son básicamente los cuásares y los núcleos activos de las galaxias. So now I would like to try to come back to the idea of a flat world. And what I mean by that is that we have taken as a responsibility to transmit the information that we are receiving in such a manner that not only it could be of interest to scientists, but it could be of interest to the public in general. And I want to show you the next 4 slides rapidly to show you that this doesn't occur by chance. We put an awful lot of effort into this. So the first slide is a picture of a region of the sky just as it comes down from the telescope. And you see a lot of striations and so forth. These are cosmic rays which have nothing to do with the sky. So we clean that out. Then in the next slide, what we do is we take away all of the distortions that are of the optics and so forth. The next slide, we sum many, many pictures all together to increase the sensitivity of what we do. We do this 3 times in 3 different colors. So now there are 9 pictures that we have gone through, and then they result in 3 different pictures in different filters. Then we combine them all together, and we get what you see in the next picture, which is a deep Hubble figure. Now, what I would like to show you is that this is not just a game, that the pictures that we see are coming very close to make us understand
the physics of what is going on. I should stop. Gracias, no hay problema. Ahora volvemos al tema del mundo plano, en el sentido de que la preparación de las imágenes, en este caso del telescopio Hubble, tienen que decir algo no solamente a los astrónomos, sino a un público mucho más amplio. Es más fácil hacer la traducción que recuperar las imágenes. Vamos a ver. I'm sorry, I went to... No, it's okay. No. I'd have had the same one. Okay. La primera muestra una imagen directamente del telescopio, del Hubble, con galaxias, pero la mayoría de los objetos, entre comillas, no son astronómicos, son puntos causados en el detector por la llegada de partículas de alta energía, rayos cósmicos. Y hay estriaciones, imperfecciones. El primer paso es limpiar todo eso y también corregir las distorsiones en la imagen para que se vea ahora que son galaxias. Y después se suma 10, 20, incluso 100 imágenes a la vez para obtener una imagen en profundidad, que se ven los objetos más débiles. Este proceso se cumple en 3 bandas diferentes de longitud de onda, de tal forma que al combinar todo da lugar a una imagen, un campo profundo del Hubble, donde se ven las galaxias en sus colores. Y estos colores no son imágenes, no son pinturas, reflejan realmente la física de cada objeto. Entonces son imagen que da información directa al ojo. So I will try to show you now some examples of what you can do, how we are trying to transmit this information. So the first one will be a picture of the sun in X-rays. Now, why is this important? Why is this thing? You see that it's completely different from the sun as we saw it in the visible light picture. There are regions which are seen in X-rays, which means they're very, very hot. They are millions of degrees. The theory before this kind of pictures were taken was that somehow the sun was uniformly heated at very high temperature. And theories were made to try to explain how this could happen. This picture shows that those theories are all wrong, that the way that the high temperature gases are produced and contained has to do all with the magnetic field of the sun. And this was not something that theory would have predicted or would have shown us. Esta imagen es una imagen del Sol en rayos X y tiene una pinta muy diferente de la imagen del Sol que vimos antes en el óptico. Es una imagen de la corona del Sol que contiene zonas con temperaturas muy altas. Se nota que está lejos de tener uniformidad de temperatura. Y antes de obtener imágenes de este tipo, la idea corriente era que el Sol tenía capas de la corona altas, de alta temperatura, pero más o menos uniformes geométricamente, como esferoidales. Y con esta imagen, enseguida esta idea desaparece, no sostenible. Al contrario, se sabe que lo que forma y dirige el flujo de energía en la corona son campos magnéticos. Esto es obvio simplemente a simple vista. The next one is one that has been seen in many newspapers and magazines, and I won't spend too much time on it, except to say that it shows a process of formation of stars which is incredibly complicated. It's almost organic, looks the picture. There are these little nodules of gas, which are a little denser than other regions. They are called evaporating gaseous globules, which are, and we did that with some thought, because in English that comes out eggs. And we mean these are eggs where stars are formed. Okay? Pues
Esta es una imagen ya muy famosa de la nebulosa del Águila, donde hay estrellas en formación. Es un proceso obviamente complejo, solamente se tiene que verlo. Los puntos más claves son zonas globulares que se llamaba Evaporating Gaseous Globules en inglés, con iniciales EGG, egg, que es huevo. Entonces es un juego de palabras porque son los huevos donde se forman las nuevas estrellas. The next image gives us a solution, if you wish, to a riddle that has existed in the formation of stars that is very difficult to analytically examine the formation of a star, except by assuming isotropic accretion. Now we know that doesn't happen, so stars are formed from clouds which contain magnetic fields and contain angular momentum. The question is, how do you go from those clouds to the stars as we saw today? How do you get rid of the angular momentum? How do you get rid of the magnetic field? And these pictures of very young stars show how you do it. You form disks around the stars, you make jets, and you get rid of your excess energy to finally come down to a star. Y estas imágenes muestran soluciones a un problema sobre la formación estelar. Las estrellas se forman de nubes de gas grandes que se contraen para formar estrellas. Una nube de gas grande tiene momento angular, está girando sobre un eje, y al colapsar esta velocidad debe incrementar. Pero lo que pasa es que la estrella tiene que perder este momento angular para formar una estrella estable. Y en estas imágenes se nota que en vez de todo proceso hacerse simétricamente, la acreción de gas hacia la estrella se forma en forma de disco, y el escape de energía de momento angular se hace en forma de chorro. Estos son estrellas jóvenes en formación, y estos procesos se pueden analizar continuamente con estas imágenes. I think we jump the next one and we go to the bullet cluster. Oh, no, that one was good. Okay. Sorry. Okay, this one I won't spend much time on, except to say that what you're seeing is the actual picture on the right, obtained by Hubble, and on the left, obtained with the radio telescope, which shows the disks around one of the supermassive black holes, which then produces the jets that you see in radio, and the X-ray emission that we also see, but it's not shown here. Estas imágenes, la imagen a la derecha es una imagen del telescopio Hubble, y a la izquierda es una imagen hecha por radioastronomía, por ondas radio. La del Hubble muestra un disco alrededor de un agujero negro masivo en el centro de la galaxia, y la imagen en radio muestra los chorros de gas que salen con altísima velocidad, una alta fracción de la velocidad de la luz, producen rayos X que no se muestran aquí, pero también se detectan. Okay, now we'll jump the next one, I think, and just go one more. Okay, one of the major problems that we have discovered in these last few years, 20 years, 30 years, is that the normal matter constitutes only a very tiny fraction of the matter in the universe. So about 3 to 4% of the matter in the universe is normal matter. Another 30% is matter, but that is dark, that we do not see except through the effects, gravitational effects. And a third component, most of the universe, will be done by what now is believed to be dark energy. So these observations give us the impression
that we have just seen the foam on top of the sea, but that there is a deep sea there to be understood. Pues otro aspecto del universo recientemente descubierto en los últimos 2 o 3 décadas es el hecho de que la masa del universo se compone solamente en pequeña parte por átomos normales, por materia normal, del orden de 3 o 4%. 25% o 30% está compuesta de materia oscura, que no se puede ver todavía, solamente se detecta por sus efectos de gravedad, sus efectos gravitatorios. Y 70%, la gran parte de toda la masa, se reconoce como energía oscura, cuya naturaleza está totalmente desconocida. Con lo cual, lo que conocemos en este momento parece ser solamente una pequeña espuma flotando en un mar muy profundo de lo desconocido. I won't go through the details of this picture, except to say, I will just say what it does for somebody that has to be, but it has to be explained. We see here an encounter between 2 clusters. Imagine like 2 balls of cotton. If you throw one against the other, they interact. And what you are seeing here in the lower picture is an X-ray picture of the plasma of this gas at high temperature, which interact one against the other. If you have little pellets, little lead balls like you would have in a shotgun or something, when you shoot them one against the other, they will not interact because they are too small to interact. And if you have dark matter which doesn't interact with other dark matter, it also will go through. So what happens here in this picture, what we are seeing is 2 clusters of galaxies interacting with each other. The galaxies pass through one another. The dark matter pass through one through the other, and the plasma is the only one that actually interacts. And so what we can see by measuring the separation of these 3 components is to have as direct evidence as we ever had, I think, on the existence of dark matter. Esta imagen ilustra la existencia de la materia oscura. Se trata de 2 cúmulos de galaxias en colisión. Se tiene que pensar que en la imagen en azul más abajo muestra una imagen de rayos X. Esta imagen muestra la presencia del gas caliente en interacción. Mejor considerar los cúmulos en términos de 2 bolas de algodón que al chocar contra sí interactúan entre sí, no se pueden evitar. Pero si dentro de estas bolas de algodón hay también balas muy pequeñas de plomo, muy pequeñas, estas no interactúan en general, pasan directamente y no muestran ninguna evidencia de interacción. Las estrellas son más como las bolas de plomo, las balas de plomo, y el gas es más como las bolas de algodón. Y la materia oscura también pasa, la materia oscura en un cúmulo, en el otro cúmulo, pasan sin interactuar. Y mapeando cada componente, las estrellas, el gas y la cinemática también, uno puede reconocer dónde está la materia oscura y cuánta materia oscura hay. Es la evidencia más directa que se puede encontrar de la presencia de esta materia oscura en interacción. Now we jump the next 2. It's too much, so we jump again. Go. Okay. The other
I'm winding up, but there won't be too many more. The other one is one of the most deep pictures of the universe ever taken with the Hubble telescope. And the reason why I show it is because it is quite important. As we take pictures deeper and deeper and deeper in the universe, that is, starting from now to the distant past, we see that the galaxies are changing. They are not remaining the same. So we see direct evidence of evolution in the past. Now, for all of those people that don't believe in evolution, this should be a convincing proof that evolution does occur, and we can see it. Esta imagen es el campo profundo del telescopio Hubble. Y es un campo que muestra galaxias muy lejanas y por lo tanto, dado la velocidad finita de la luz, muy lejanas y muy tempranas en el universo. Con lo cual, se puede distinguir entre las galaxias más cerca y las galaxias más lejos y se nota que no son iguales, que las más distantes son más pequeñas, más rojas, y se nota que hay evolución en las galaxias en función de época. Y eso es no solamente es una imagen, es una ilustración directa del hecho de la evolución del universo. Si alguien no cree en eso, aquí tienes evidencia absolutamente directa. I think we go fast through. There is another image which is very deep. Is that the one that is supposed to move? Not yet. Not yet. Okay. You wanted to move? Wait a minute. Is a picture in X-rays, the deepest that has ever been taken with the Chandra Space Telescope, Chandra Telescope, and what you are seeing there, all of those little dots, are actually very distant, supermassive black holes which are emitting in X-rays. It's a different picture, if you wish, than the one that you just saw, where you see galaxies and so forth. These are only the active galactic nuclei, or the quasars. And there are very many. There is one every arc minute in the sky. And it tells you something about when these massive objects formed. So it tells you that they formed very far away. Now, we tried to take many pictures of this particular region to see if we could see any variability. And indeed, we did find variability within a year, which tells you that the region in which this X-ray emission is coming from is very small, and it looks very much like that accretion disk that I showed you before. Can that move now? So if you look, the arrow at the bottom tells you when the picture was taken along the year. And if you look at the little dots now, you see them blinking on and off. You wouldn't see that for normal galaxies. You see only in these active nuclei and quasars where enormous amount of energy switched on and off in very short times. Pues esta imagen, tanto la imagen fija como esta imagen que es una composición de imágenes espaciales con época, está hecha con el telescopio Chandra, el satélite de Rayos X que hace imagen y muestra otro aspecto del universo. También es una imagen muy profunda, va muy lejos. Cada punto representa el centro de una galaxia activa, el centro de un quasar, un agujero negro muy masivo, convirtiendo masa en energía con un ritmo fantástico. Y este clip de vídeo muestra cambios en escalas de tiempo de un año. Y para eso ocurrir, estos cambios tienen que ocurrir en espacios muy pequeños, porque eso se limita por la velocidad de la luz, con lo cual si tienes un cambio rápido en tiempo implica un cambio muy pequeño en espacio. Con lo cual eso implica que estas fuentes son variables
Los procesos de convertir más energía se encienden y se apagan con gran rapidez, aunque son increíblemente energéticas. Now, they are looking now to the future and coming to some conclusion. There are large facilities for astronomy which are being built. The first one that you see there is what was called, it's a model of the European Very Large Telescope, to which Spain will participate in one manner or another. I believe that to the extent that they join ESO, they join other European nations. This will be a European project, the largest in the world as far as ground-based astronomy. Esta es una impresión de los telescopios del futuro. El primero es un dibujo, un modelo de un telescopio proyectado europeo de grandes dimensiones, y las naciones que van a colaborar para crear ese telescopio incluyen España entre ellas. The other one is another project which is actually going on right now, which is being constructed right now, of radio antennas which will be placed in the Atacama Desert in Chile, to which also Spain will participate. Is participating, sorry. Otro gran proyecto, esta vez de radioastronomía, un radiointerferómetro con múltiples telescopios en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, una colaboración internacional muy grande con España, con uno de sus protagonistas. Y este proyecto está en marcha. Okay, so now the last slide. So I hope I have shown you how powerful are these images to transmit information. The question is, why are we continuing? What is it that we're looking for? I think we should adopt 2 points of view. One is one of the astronomers. The astronomers would like to know how they can go from the Big Bang, and there is shown in the bottom of the picture, how matter is formed, how elements are formed, how the first generation of stars is formed, how the supernovas, which you heard about yesterday, make the heavy element, which then go and are recycled with new generation of stars, the planets, and finally lead to life. So that I would describe this, trying to figure out how we go from the Big Bang to DNA. Pues esta última ilustración significa varias cosas. En cuanto a lo que queremos saber los astrónomos, es el progreso de cómo desde la gran explosión se formaron las galaxias, las estrellas, los planetas y al final las moléculas y al final de todo la vida, las moléculas de la vida. Es decir, para resumir, de la gran explosión al ADN. And the other point of view is that we want to find out what is the essence of the universe. That is, we feel that we are pushing physics, just like it happened 500 years ago when the motion of the planets required physics to come up with the law of gravity, etc. Now we are pushing physics, astronomy is pushing physics to come out with an answer to this fundamental question. I mean, if we are looking only at 3% of the matter of the universe, what's the rest? I mean, what is it made of? How will this affect our understanding of the universe? Y hay preguntas muy fundamentales, exactamente como hace 500 años los descubrimientos astronómicos exigieron explicación de física, produjeron las leyes de Newton. Ahora los descubrimientos astronómicos están introduciendo preguntas
muy importantes. ¿Cuál es la esencia? ¿En qué consiste el universo? Y si solamente sabemos cuál es 3% del universo, ¿en qué consiste los 97%? Esa es obviamente una pregunta muy profunda. And so I will try to close it by saying the following. I think that ultimately the consequences of the work that we are doing in astronomy, the work that physics will do, will come to new theories, unified theory of what is going on, and that will have an impact also on our overall culture, on everyday life, as big and as important as the Newtonian revolution, if you wish. And that if we actually are able to transmit this information through imagery, instead of boring children at school, if we can make this more exciting and they can actually grasp this concept, that would be a way to share our discoveries and to allow them to participate in this cultural revolution. Al producir las teorías capaces de explicar todo eso, la esperanza es que estaríamos haciendo lo mismo que las teorías de Newton. Al final, el impacto global sobre la sociedad, sobre la cultura y sobre la civilización sería enorme. Y dado que eso pasa por imagen, por imágenes bellas y muy significativas, nos da la oportunidad, el deber de usar eso en la enseñanza para los niños, para animar, emocionar y no aburrir a los niños, y así directamente diseminar nuestros descubrimientos, nuestros conocimientos a todas partes de la sociedad. And finally, I thank you for your attention. I know I went a little too long, and I hope you will forgive me. Thank you. Al contrario, la culpa de la longitud es mía, no soy yo. Vale, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Good afternoon. I really thank you for your clear explanation about this field. It's very complicated resuming in this time, and I really appreciate that. And well, you already have partially answered one of my questions. Last year in this seminary, I asked all this money involved in this research, how translate to the, in some way, to the human life, like it's investing millions and millions of euros or dollars. And it was partially answered because I've heard at the beginning that part of your investigation transforming new application for medical X-ray detection and so on and ever. And the second question that I have is it's really incredible that at this time I noticed that we are crossing a very dangerous borderline. Like you start your lecture talking about Copernicus and Galileo. At that time,
it was very dangerous, that information, because the church was in charge of a lot of things. But right now, taking into account that, for example, in the United States, they are pushing on the creationist theories, even in some universities. So what do you think about, we are getting into a new obscurantism area, or probably, what's your thought about it? Thank you. You have 2 or 3 questions combined, so I'll try to be brief on each and every one of them, but I will answer them as best as I can. First of all, it is true that we are living in a very strange period. Many people in this room use cell phones, right? And if I ask them how do they work, they will look at me as if I had 2 heads or something, right? So in a sense, we use miracles, right? I mean, it's that these crazy scientists put together. But the fact of the matter is that there is hardly any difference between basic and applied research in my mind. That is, the same people do both. The main stimulus, I must say, for a scientist is not so much to apply the research that he does, but to know things. It just happens that most of the things you do tend to have practical applications. Maybe, I was going on as if I were with my graduate students. Bueno, dice que, bueno, no traduje la pregunta, pero bueno, la pregunta tenía que ver con bueno, el impacto de la ciencia que reconoció, que preguntó reconoció que gastar bastante dinero en investigación pura puede tener sus efectos prácticos, por ejemplo, en medicina, como la primera ilustración. Y después preguntó por qué opinaba el profesor Giacconi sobre el oscurantismo implícito en creacionismo en Estados Unidos. Y la respuesta empezó por decir que estamos en un tiempo un poco curioso, que todo el mundo utiliza aparatos y no tenemos la más mínima idea cómo funcionan, son como milagros dados con regalos de estos locos científicos. Y después, decir que para un científico no hay una distinción clara entre la investigación pura y la aplicada, que la motivación del científico es el deseo de conocer, pero resulta que al perseguir este deseo salen cosas prácticas. Well, the most specific example I can give is that if we actually obtain fusion in the fusion reactors to produce energy, then the plasmas that we will make will be exactly like the ones we are studying. And so the absolute same instrumentation, the same telescope, the same spectrometers, etc., will be used to do diagnostic of that plasma. And if indeed one then can succeed in making fusion as a practical form of energy, then I think all of this work in X-ray astronomy will be justified just on that. El ejemplo de la posible uso de fusión nuclear como una fuente muy importante de energía. Todos los instrumentos diagnósticos, toda la teoría aplicada a los plasmas de la astrofísica son exactamente iguales a los necesarios para controlar y entender la fusión. Y si un día la fusión puede utilizarse como fuente de energía, solo eso justificaría todo lo gasto en la astronomía de rayos X. As to the other question, which was more of a sociological question, why are we trying to share these results in the hope that people will like to use their brain to understand the universe? I mean, the universe itself is not that marvelous. I mean, there was an Italian author who said the thing that is marvelous is that we have this little brain here and we actually can think of the universe so big and
so strange, so different, and we can actually understand it. That's the miracle. Not that it's big or... So if we can just tell people that it's fun to understand things rather than think that they're miracles, that would help a lot. Now, it is absolutely true that notwithstanding all of these efforts, fundamentalism of all types, I don't mean, you know, in the United States, but also everywhere else, I mean, I should be, perhaps not in Europe, but is on the rise. And that's very sad. Okay, that's the only thing I can say. Can we succeed? Can we actually change things? I don't know. I'm doing my best. I come here to talk to you and explain to you how these things work. If you then don't care, I've done my part. And I think we all have to do our part. It's not going to be just the scientists. It's got to be the educators, the politicians, the parents, etc., the teachers, and so forth. Intentaré resumir un poco, sin aburrir. La parte social. Un científico tiene como vocación entender el universo en este caso. Y la única forma que conocemos para luchar contra prejuicio es mostrar que es más interesante y más emocionante entender bien que no, que ver misterios y milagros. Cito un autor italiano que dijo que no es el universo que es tan magnífico, maravilloso, aunque sí es muy grande, sino es el milagro, es nuestra capacidad de entenderlo. Eso realmente es lo llamativo. Dice también el profesor Giacconi que él por lo menos ha hecho un poco, ha venido aquí, ha hablado con ustedes, y ha hecho lo mejor posible para explicar bien las cosas. Ahora nos toca a nosotros, nos toca a los demás, los profesores, los padres, para mostrar que siempre es mejor entender que animar prejuicios. Thank you. Okay. No hay ninguna pregunta más. Habla de que el universo está compuesto de un 25% de materia oscura y un 75% de energía oscura. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Yeah, okay. All right, let me respond. We have measured the existence of dark matter simply because we see its gravitational effect. That is, some of the structures that we see would fly apart if there weren't some matter that we are not seeing that is there. Now, this matter could be small stars, could be pieces of lead, could be whatever. We don't know what it is. Could be neutrinos, for instance. This is perhaps the most plausible. But we see it. We see the gravitational effect. So that's the fact. Pues, la pregunta era cómo se distingue, cuál es la distinción entre la materia oscura y la energía oscura. La primera parte de la respuesta es que sobre la materia oscura. ¿Cómo pensamos en eso? Ciertas estructuras, no solamente las galaxias, no pueden existir como entidades si no fuera por una masa gravitatoria, masa de gravedad mucho mayor de las estrellas que podemos ver. Tiene que haber algo, porque si no, las galaxias se desintegrarían, no pueden existir como entidades. Ahora, esta materia podría ser cualquier cosa que atrae, podría ser plomo, podría ser estrellas pequeñas, podría ser neutrinos, pero algo tiene que haber. Now, the other question has to do with the total matter of the universe and the rate of expansion of the universe. And there,
what has been found is that there is a very anomalous behavior, which is that the universe doesn't simply expand at some rate and decrease the expansion velocity, but from time to time actually accelerate it. This is the explanation which is given to a fairly delicately measured phenomenon, but in which there seems to be agreement between different measurements. It's not that it's very vague, very strange. There is something happening in the expansion of the universe which we do not fully understand. Now, actually, Einstein had predicted that there may be something like that, but he didn't believe it himself. I mean, most people just didn't believe it. Why should there be some strange thing, some strange type of matter, of energy, until we found the need for it. So I think that there we have much less confidence in what it is. We just know that there is one more problem, and it's a big problem because it would require that 70% of the universe is made of this matter, with matter energy is the same thing, I mean, as Einstein pointed out. But it's much less understood than the dark matter. En cuanto a la energía oscura, la necesidad de postular esa se basa en el descubrimiento de que el universo no solamente está en expansión, sino en expansión acelerada. Y eso es el resultado de medidas difíciles, no absolutamente comprobadas del todo, nunca están, por supuesto, pero varios diferentes tipos de medidas que están bastante concordantes, con lo cual no es una cosa muy vaga, imprecisa. Esa aceleración parece que existe, y para explicarlo hace falta la inyección de una forma de energía que de cierta forma Einstein ya postuló como su constante cosmológica en sus ecuaciones, aunque postulándolo él mismo no lo creía, porque no, claro, la aceleración no se conocía. Pero de todas formas él inventó el término, aparentemente hay esta necesidad. Sin embargo, nadie sabe realmente en lo que consiste, y formando 70% de todo es una cosa que choca un poco. Sin embargo, de momento eso es lo que hay. Mientras alguien piensa la siguiente pregunta, como organizador nunca he hecho ninguna pregunta, porque entre otras cosas tengo el privilegio de poder hacerlas fuera del teatro. Y quería preguntarle a Ricardo Giacconi una curiosidad intelectual que yo siempre tengo para mi estadística personal. Como es una pregunta que es relativamente personal, si no la quiere responder no me enfadaré. Quería saber si, sabiendo todo lo que sabemos del universo, y además es una pregunta que siempre tengo curiosidad y que se la suelo hacer a la gente sabia que he ido conociendo a lo largo de mi vida. Quería saber si el universo que conocemos y lo que sabemos de cómo empezó, etcétera, cree que es fruto de una mera casualidad, o puede haber, o piensa que es fruto de algún plan preconcebido de alguna entidad cósmica superior. I got it. You got it. I am a scientist, and I will answer as a scientist. That is, if I start postulating either an anthropomorphic principle, which is that the laws of physics don't have to be the same everywhere, etc. And so they are determined by the fact that we are living in this universe. And if the laws of physics were slightly different, we couldn't live at it, and try to understand as much as I can, and not to say, well, it is like it is because it is like it is. Bueno, da una respuesta como científico. Y dice que, bueno, existe un tipo de pensamiento, el principio antrópico, que dice una cosa así, que estamos aquí con las leyes de la física, el universo tales como están,
y con un pequeño cambio en una de esas leyes no existiremos nosotros. Con lo cual, de cierta forma, las leyes están así o son así porque nosotros estamos aquí. Y como consecuencia es posible decir, bueno, en otro universo no estaremos nosotros. Entonces, y ya está. Que las cosas, y él opina que esta forma de pensar, que es bastante corriente, tengo que añadir, entre ciertos grupos de científicos, él opina que es el pensamiento vago, perezoso, y que no es satisfactorio. Tenemos que intentar luchar siempre para realmente entender cómo funciona todo bien. Yeah. Bueno, pues si no hay más preguntas, le damos las gracias al profesor Giacconi.